Kera akalulu ka bonna akabiri 26 ebitongole by'obwannakyewa bivuddeyo ne bivumirira ebikolwa eby'ottulugunya abakyala mu ggwanga. Bino babyogeredde mu Kisaasi mu kutongoza ennaku 16 ez'okulwanirira eddembe ly'abaana abawala ssaako n'abakyala ezitandika Olwokubiri nga 25 okutuusa nga 10 Desemba, nga za kutambulira wansi w'omulamwa ogugamba nti tulwanire wamu okumalawo obutabanguko mu maka n'omuze gw'okabasanya abaana abawala. Invest to prevent violence against women and girls. End digital violence, online violence against all women and girls. As Uganda stands alongside the global community to commemorate the 16 days of activism against gender-based violence, GBV, the Domestic Violence Act Coalition reaffirms its unwavering commitment to advancing the dignity, safety, and freedoms of all women and girls. Tulaba nti abakyala bangi abawangalira mu mirimu egyo egy'ebyobufuzi nabo basanze okunyigirizibwa okwenjawulo n'okubeera nti ebyenfuna tebiteredde bulungi nakyo kyongeddewo okulaba nti abakyala bangi basanze okunyigirizibwa. Ssaawa eno abakola okubalirira batulaga nti abakyala ebitundu 45 ku buli 100 abasusse wansi w'emyaka 10 abali waggulu w'emyaka 15 basanze okulusanyizibwa oba kyewandiyise physical violence. Omwogezi w'ekitongole ekya Center for Domestic Violence Prevention Ani Nassamula wamu ne Ian Kikomeko bategeezezza nti buli eggwanga bwe ligenda mu kalulu ka bonna abakyala batera okuyisibwa obubi ekitoboola ekitiibwa kyabwe. All of us, government, civil society, communities, the media and individuals to rise with them, to rise with the women in reimagining the feminist futures, in rising in solidarity and in thriving out of crisis by speaking out on all forms of violence that the women and girls experience. Electoral season, it is true. You know it is true, right? But before we say anything about that, it's important to note that the women's movement is non-partisan. It doesn't matter whether you belong to NRM, whether you belong to NUP, whether you belong to UPC. You have the right to be free from violence, right? You have the right to associate. An example that I can use that is very close to each one of your hearts is the example of the Prime Minister when she was slapped, right? That is if I can think of the utmost example of violence against women, that is an example. You're at a polling station, it is an electoral season, you're trying to garner votes, but you're literally being assaulted. And very many times when we think about violence in electoral seasons, we don't think about the effects of what? Of it. What does that act of violence against the Prime Minister mean? It means that she's going to be disrupted from participating in what? In public life or the leadership position. Bano bagambye nti si kya buntu omukyala okukwatibwa ow'ebyokwerinda omusajja ne basaba ebikolwa ebiringa ebyo bireme kuddamu kubeerawo. This participation in leadership and public lives, right? Which is horrible because it means that you will not have representation. And if you don't have representation, you will not have inclusion, right? So if women are refusing to go and participate in public life because they are being slapped at polling stations, that means that the next time they are discussing issues of access to pads and menstruation in parliament, there will not be enough women to say that we've actually made. Tugenda mu nnaku zaffe zino 16 okuddamu okwejjukanya ku mirimu gye tukyalina egy'amaanyi egikwatagana n'okulaba nti abaana ab'obuwala n'abakyala babeera mu nsi ze tubeeramu nga bawangaala mu mirembe nga tebasanga kukuluusanyizibwa n'okumalibwako eddembe lyabwe ery'obuntu. Kino kiddiridde obutambi obw'enjawulo okuyitiŋŋana ku mikutu gye mugattabantu omwali abawagizi ba NUP abakyala abaali balumiriza ab'ebyokwerinda okubambula engoye pulezidenti w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda e Mbarara ku ntandikwa y'omwezi guno. Mu ngeri y'emu bano bavumiridde n'abo abeeyambisa emikutu gye mugattabantu nga TikTok, X n'emirala okuvvoola abakyala kye bagamba nti kigendereddwamu kubajja ku mulamwa n'okubassa era ne basaba gavumenti okubaako kyekola. A woman leader who was also facing the same and she was retaliated on social media when she was sexually violated and all social media was against her. So we are calling upon all institutions including the media to be supportive when it comes to gender-based violence against women. We want to make a call and make a demand that we should have gender-responsive governance. Women in power, not responding to gender-based violence
that does not make them more less of women. They are equally women, they are equally girls, and they are also equally facing gender-based violence. So we call upon institutions to create environments where women leaders feel empowered to advocate for institutions, to advocate against fear, against backlash, and against political rights. Bano balaze nti okutyoboola eddembe ly'abaana abawala n'abakyala kweyongedde ng'ebitundu 45 ku buli 100 eby'abakyala abali waggulu w'emyaka 15 kyali kibatuuseeko okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics. 12,424 registered gender-based violence cases, including 1,607 cases of rape and 12,317 cases of defilement. Most survivors never see justice, according to the United Nations Women's Beijing 30 monitoring. Lipooti ya poliisi ey'omwaka 2024 eraga emisango 1,1224 egyekuusa ku butabanguko mu maka egyawaabwa, wabula nga kino kireseewo okutya mu bakungu oluvannyuma lw'okutegeeza nti obutabanguko bwe bweyongera emikisa gy'abantu okufuna akawuka akaleeta mukenenya nagyo girinnya. Without financing prevention, justice, survivor-centered services, and feminist organizing, violence remains unchecked and survivors continue to face barriers to healing and justice. Okumalawo obutabanguko n'okukabasanya abaana abawala, bano basabye amateeka ng'erya Domestic Violence Act 2010 n'amalala gateekebwe mu nkola wamu n'okulaba nga ministry evunaanyizibwa ku kikula ky'abantu eyongezebwa ensimbi okusomesa abantu.